now is we're going to look at different types of covalent bonds. En ons gaan hulle klassifiseer volgens wat ons kan sien van hulle. So the first three are fairly easy. I'm going to skip over that. Hierdie is die opsomming van wat ons nou gaan begin doen. So jy sien julle daar A, hier gaan ons nou na A toe. Okay. Different atoms that each has one unpaired valence electron. So is die Lewis struktuur van waterstof en die Lewis struktuur van chloor. What do we use to draw the Lewis structure? Only the amount of valence electrons. Nee? So waterstof het 1 valensie elektron, chloor het 7 en daarom het hulle albei daai 1 elektron wat nie 'n maatjie het nie. How do we know we're working with covalent bonds? Because they are both non-metals. Nee? Waterstof en chloor is mos albei nie metale. So we're definitely working with a covalent bond. Hierdie gaan nie nou gaan oor die polariteit daarvan nie. Ons wil nou weet, is dit 'n enkel binding, 'n triple binding, 'n triple binding, of hoe dit gevorm word. Okay. So what's going to happen here is that hydrogen has one unpaired electron, eh? Unhappy. Chlorine has one unpaired electron. So the orbitals will overlap. Nou, onthou julle van laas jaar af die octet rule. Do you guys remember the octet rule? Wat beteken octet? What does oct mean? 8, né? So, buiten waterstof en helium, except for hydrogen and helium, and I'll get back to those now, all of my other atoms wants to have 8 electrons around them. Eintlik spesifiek die atome waarmee ons werk. Nie eintlik alle atome nie, maar dis waarmee ons werk wat S en P orbitale het. Why? Because each of the energy levels has 8 positions for electrons. Okay? So as hy 8 elektrone in sy boonste energievlak het, dan beteken dit hy lyk soos 'n edelgas. He looks like a noble gas. So he's stable, he's happy, he can go on with his life. Hoekom dink julle volg waterstof en helium nie die octet rule nie? Why do you think they do not follow the octet rule? Dink oor die orbitale. Onthou julle het julle die afboudiagram geteken het, dan jy begin met ek het geweet dit gaan gebeur. Een S, 2 S, 2 P. Do you guys remember that? Nou, waterstof en helium stop daar. Hulle het net een energievlak en daai energievlak is uniek. Ons eerste energievlak kan net 2 elektrone vat. Van die tweede energievlak af kan hy mos elke keer 8 vat. 2 in die s-orbitale, 6 in die p-orbitale. Maar jou eerste energievlak het nie plek vir nog elektrone nie. It only has space for 2 electrons. So if hydrogen and helium has 2 electrons, then they're good to go. They're happy. All the others, I'm saying that with a little asterisk because we do have some exceptions. All the others want 8 electrons around them to be in their most stable state. Wat is most stable? Wanneer hulle lyk soos 'n edelgas. So as ons nou gaan kyk na hierdie ene en ons fokus net op die waterstof. Do you guys see that hydrogen has 2 electrons? How many electrons does he want? Hy wil mos net 2, né? So is hy happy? Yes, because now he looks like helium. Helium lyk mos so. So hy lyk nou soos sy naaste edelgas. He's happy, he's stable, he can carry on with his life. Let's look at chlorine. Hoeveel elektrone het chloor om hom? 8. Onthou, hy het nie 'n elektron gevat en nou is dit syne nie. Their orbitals overlapped, and because of that overlap, both of them are now in a more stable state. Dis hoekom hulle met mekaar gaan verbind. Want is meer stabiel as hulle met mekaar verbind het. Want dan is waterstof se energievlak gevul, energievlak 1 is heeltemal gevul, en chloor se energievlak 2 is heeltemal gevul, so they're happy, and they're more stable. Okay, then B says the same atoms that each has one unpaired valence electron, en dit gaan al die atomiese elemente wees, né? So fluor gaan byvoorbeeld so lyk, fluorine will look like this. Ja, hy gaan so lyk. So sien julle daai fluor het 8 om hom. That fluorine has 8 around him. That fluorine has 8 around him. So both of them have filled energy levels. As ons kyk na die waterstof, hierdie een het nog 'n plekkie, daai een het nog 'n plekkie,
But once the orbitals overlap and they share an electron pair, it means that both of their orbitals are filled. Nee? So dan het hierdie een sy 2 elektrone en daai een het sy 2 elektrone omdat hulle 'n elektron deel. Okay. Nou wil ek gou teruggaan na HCl toe because we haven't really discussed the polarity of bonds. Ons gaan nie polariteit van molekules doen nie. We're not doing polarity of molecules. We are only doing polarity of bonds. Met ander woorde, ek wil net weet, daai elektronpaar, hoeveel tyd spandeer hy by die kloor en hoeveel tyd spandeer hy by die waterstof. Ons gaan nie praat oor die kante van die molekule nie. Dit is die deel van die werk wat ons uitlos. Okay? Want dit het te doen met die symmetrie van hom. Okay? So we're not doing that. Okay. Goed. Al wat ons gaan doen is ons gaan inzoom op daai elektrone wat gedeel word en sê how much affinity does the one atom have for it as opposed to the other atom. En hoe doen ons dit? Ons gaan werk uit die verskil in elektronegativiteit. Okay, so go to your periodic table. What is the electronegativity of chlorine? 3, nee? 3 op die kop. En waterstof? Nee. Kyk mooi aan die kant. 0,9, nee? Do you guys see that? Ja, getalletjie langs die kant is sy elektronegativiteit. Kyk op julle periodieke tabelle, dit help julle staan vir my nie. Wat is chloor se elektronegativiteit? 3. Sien julle die chloorblokkie? Sien julle waar sien ek die 3? Nee? Okay. Kyk gaan na die waterstofblokkie. Sien julle waar sien ek die 2,1? Okay. So wat se een van hulle twee hou die meeste van die elektrone? Which one prefers the electrons more? The chlorine or the hydrogen? The chlorine. Nee? Hy het 'n hoër elektronegativiteit, wat beteken hy wil die elektrone meeste van die tyd by hom hê. Hulle gaan tyd spandeer by die waterstof, maar hulle gaan meer tyd by hom spandeer. So, kom ons doen die sommetjie. Ons sê 3,0 minus 2,1 is gelyk aan 0,9. Now you get your white notes. Kry van jou witnotas en dan laai jy uit jou nog kry. Ja, bra, my wiskunde. Ek is bly dit kry. You go to page 5. Do you guys see that non-polar is from 0, including 0, up until but not including 0,9? Julle moet nou mooi julle groter as en gelyk aantekentjies hierso lees. Okay, so ons wil nou weet, is dit 'n nie-polêre of 'n polêre binding? Is it a polar or a non-polar bond? Wie kan vir my sê? En jy moet vir my sê hoekom. Die verskil in elektronegativiteit het ons nou uitgewerk is 0,9. Val dit in nie-polêr of in polêr of in ionies? Okay, does everybody agree it cannot be an ionic bond? We know that this is a covalent bond, né? Want hy is definitief nie hoër 2,1 nie. Definitely not. Okay? So my issue is the 0,9 is right on that edge. Sien julle? Nie-polêr is tot net voor 0,9. Onthou skynheid is net maklike wiskunde, né? As jy daai tekens kan lees, dan gaan jy verstaan wat ek nou kan sê. So, because of this, it falls into the category of covalent. It's still a covalent bond, but then we specify further. It is a polar covalent bond. 'n polare kovalente binding. En wat beteken polar? Dit beteken hy gaan twee kante hê. The electrons will spend significantly more time at the chlorine than it will spend at the hydrogen. So het ek vir julle gesê, hy ons dit dan aan, jy maak ons dan net so. So. Want daai elektrone spandeer bietjie meer tyd hier as wat hulle op die waterstof spandeer. So daai kant van hom raak negatief. Die kant van die binding. Ons gaan nie kyk na die molekule as geheel nie. Hierdie ene maak actually die molekule aan daai kant negatief en aan die ander kant positief. Maar dit is nie altyd die geval nie. Okay, if we look at that second one, do you guys agree that both of them has an electronegativity
of 2,1. So wat se tipe binding is dit? Hy's covalent. It's definitely covalent. Is it polar or non-polar? Non-polar, because both of them has exactly the same electronegativity. So this electron pair that they're sharing is going to spend exactly the same amount of time on the one hydrogen as it spends on the other one. So there's a unipolar covalent. I'm somewhere now doing another part of the work with this. Okay, so julle sien, ons het daai elektrone wat gedeel word, and now we're doing this little calculation to say, how is that electron pair being shared? It's being shared, but is it being shared equally, or does the one side get a lot more than the other side? Okay, goed, die derde ene is wanneer ons kyk na ons edelgasse. Verskillende atome, maar hulle het net opgepaarde elektrone. They only have paired valence electrons. In other words, if you look at helium and at argon, nie een van hulle twee het enige spasie vir reaksies om plaas te vind. Do you guys agree? All of their orbitals are completely filled. So they don't have a place for another orbital to come in and overlap and share an electron. This one is paired already, he's happy. That one is paired, that one is paired, that one is paired, that one is paired. So nothing is going to happen to them. Hulle is klaar, gelukkig. If we look at the octet rule, remember this one only takes 2. Hy het sy 2. En as ons gaan kyk na die octet reël hierso, daai het sy 8, hy's ook happy. Okay, daai is A, B en C. So those are your single covalent bonds. Now, when we have identical atoms that contain more than one unpaired valence electron, onthou ons is nog steeds besig met covalente bindings. How do I know I'm busy with covalent bonds? Do you guys see that's oxygen and oxygen bonded together, and nitrogen bonded together? En suurstof en stikstof is mos al twee nie metale. Yes. Onthou hy het net 2 valensie elektrone. Hy het net 2 elektrone. Maar die res in daai ene het almal 8, ja. Maar dis omdat hy het nie nog plek nie. Hy het net 'n 1s orbital. Okay. Goed. So when I'm looking at those, if I draw the Lewis structure for oxygen, sien julle hy het hier 'n plek wat hy kan overlap? And this one also has a place where it can overlap. Okay. En dan dieselfde by hierdie suurstof. Hy het daar 'n plek waar hy kan overlap en hy het daar 'n plek waar hy kan overlap. Now instead of saying I'm going to form a single bond with this oxygen and then find something else to fill the other orbital, he says, since I have 2 to share and you have 2 to share, let's share all of them together. Okay. So, hulle gaan omskuif en dan gaan hulle 2 pare elektrone deel. They're sharing 4 electrons, but they're sharing 2 pairs of electrons. In other words, we have one orbital with shared electrons in, met daai tweeetjies wat saam beweeg, and then we have another orbital that also has 2 electrons being shared in it. En daarom vorm hy 'n dubbelbinding. So if we wanted to represent this one, we would have done this. 2 bonds being formed between the oxygens. Okay, ek wil hê julle moet ook vir my kyk na waar sy ander alleenpare gaan lê. What does a alone pair mean? It means 2 electrons, they came here with a maatjie already. They pitched up to the party with a partner. Nee? Hulle was klaar 'n kappeltjie gewees. Hulle stiek saam. Okay, hulle gaan soekie nog 'n maatjie om met hulle te dans. Do you guys see that they're slightly at an angle? If you look at the shape of the molecule. Can anybody tell me why that would be? Hoekom gaan sit hy nie? Ek wil amper sê streng 90 grade bo en 90 grade onder nie. Kom ek stop gou die video en begin 'n nuwe